Hello everyone. So this is going to be our third lecture, I guess. And as I told you previously, আমি ইয়াতে adsorption isotherm support পঢ়িম, right? So last class আমি চাইছো that we have two types of adsorption on the basis of যে আমাৰ যেতিয়া adsorbate to যদি gas থাকে আৰু adsorbent to যদি solid থাকে, that means gas on solid আমি চাইছো, হেতু কেছত আমাৰ কি হ'ব? We will have two different types of adsorption, that is physisorption and chemisorption. হেতু হ'ল last classত যিখিনি আমি চাইছিলো. This class we are going to learn about something called adsorption theorem, isotheorem. Adsorption isotherms. Did I just say isotheorem? It was isotherms, not isotheorems. So now isotherms meaning ki hoy? Whenever we have isotherm, it means yate temperature to ki hobo? Constant. If we have isobar, then it is pressure constant. If we have isocore, then it is, what is it? Volume constant, right? So hekhini hol different types of graph jikhini ami banao. So yate amar graph to ami constant ki loisu. Always remember the temperature here, T is constant. Then again, yate ami adsorption karne isotherm banaisu. That means we are going to see এটা বহুত particular বস্তু আমি ইউজ কৰিম, that is called extent of adsorption. মানে আমি adsorption কাৰণে isotherm এটা বনাম, তো সেই isothermটো বা সেই গ্ৰাফটোৱে আমাক কি ক'ব? সেই গ্ৰাফটোত আমি গম পাম যে আমাৰ adsorption কিমান হৈছে, right? Now adsorption কিমান হৈছে হেতু mathematically show কৰিবলে, to show আমাৰ adsorption কিমান হৈছে, extent মানে কিমান লকে হ'ব আৰু কিহৰ কিমান হ'ব, adsorptionৰ কিমান হ'ব. So হেতু কাৰণে mathematically we have chosen a particular you can say formula or you can say a particular rule. So আমি দেখাইছো extent of adsorption, this is shown as x by m. মানে আমাৰ যিমান adsorption hobo hetu ami keneke show korim? X by m. Now yate x ki hoy aru m ki hoy? X is actually the amount of adsorbate being adsorbed. Mane x to ki hoise? Amount being adsorbed. That means etu amar adsorbator hoise, right? This is for adsorbate. Adsorbate to adsorbent মানে যেটো আমাৰ গ্যাস আছিলে, সো এটো কি হৈছে? এটা গ্যাস হয়. সো গ্যাস তো আমাৰ কিমান, তোমালোকে যদি এক্সাম্পল তো মনত আছে তোমালোকৰ, আমাৰ এনেকুৱা আছিলে এটো, oh sorry, this is liquid, right? We use solid. সো আমাৰ solid এটা আছিলে, solidৰ surfaceত আহি প্লাই এই গ্যাসৰ মলিকিউল খিনি adsorb হৈ গৈছে, right? So here what is happening? এইখিনি যিখিনি আমাৰ ওপৰ পা আহি প্লাই এই সাৰফেস খনত লাগি গৈছে, যিমানখিনি ইয়াত আহিছে হেতু হল x. মানে এই গ্যাসটো কিমান ইয়াত আহিব হেতু হল x. আৰু নেক্সট আমাৰ যিটো স্মল m হয়, that is actually the amount of the adsorbent. মানে এই সাৰফেসৰ যিটো আমাৰ মাস দিয়া থাকিব adsorbentor, হেতু হল small m. So this is for adsorbent. মানে যিমানখিনি সাৰফেসে বা যিমানখিনি মাসে, যিমানখিনি mass of the surface is absorbing the gas molecule, হেতু হল small m. আৰু আমাৰ x to কি হৈছে? It is the amount of gas molecule which is the adsorbate getting absorbed on the surface. Clear? Difference to বুজি পালা? x to হল আমাৰ ওপৰ যিখিনি gas molecules আছে আৰু m to হৈছে যিটো আমাৰ surfaceৰ কাৰণে আমি ধৰিছো, right? Now a দুটা divide কৰিলে আমি কি পাম? We will get the extent of adsorption. This is small x, not capital X. We usually use small x, right? This is done. Now a বস্তুটো আমাৰ এটা isotherm যেতিয়া আমি দেখাম, এটা isotherme কি ফলো কৰিব? আমাক দিয়া গৈছে যে যিমানখিনি আমি extent of adsorption উলিয়াব খুজিছো,
that means x by m, the extent of adsorption is directly proportional to the pressure of the system by gas, right? So what did I say? Amar jiman khini gas adsorb hobo in this surface, that is directly proportional to the pressure which is given as P, right? Now yate I can put x by m is equal to k times of P. K is a proportionality constant, right? So I'm just removing the proportionality constant. Now A2 whole adsorption isothermal mathematical formula to, but a bostuto ami graphot dekhabo lagibo. Graphot dekhale আমি ইয়াৰ গ্ৰাফটো লিনিয়াৰ নেদেখো ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ গ্ৰাফটো my lines are not straight most probably, yes my lines are not straight, so a y axis dalot ami extent of adsorption mane hol x by m dekhaisu aru a x axis dalot ami pressure dekhaisu, right? এহেতৰ মাজত আমাৰ গ্ৰাফটো ফাৰ্ষ্টতে লিনিয়াৰলি ইনক্ৰিজ হয় and then at one point constant হৈ যায়, right? so ইয়াতে কি হৈছে আমি কি দেখিছো ফাৰ্ষ্টতে for some point ইমানলৈকে লিনিয়াৰলি গ'ল, then আমাৰ কাৰ্ভ ষ্টাৰ্ট হৈছে and then at one point হি ষ্ট্ৰেট লাইন হৈ গৈছে এইটো পইণ্টত য'ত আমাৰ এইটো কণ্টিনিউয়াছ constant হৈ গৈছে হে পইণ্টটো আমি PS বুলি দেখাব পাৰো আৰু এই PS টো I think this is not visible most probably but I'll just write it here, এই পইণ্টটো আমি PS বুলি দেখাও on the x axis, right? আৰু এইটো নামটো হ'ল saturation pressure, clear? so what did I say, যিটো আমি extent of adsorption চাইছো তাৰ কাৰণে আমাৰ mathematical formula to ki hol x by m, x to hol adsorbent karne m to hol adsorbent karne, then again a adsorption isotherm to ami mathematically show koribole ki kom jitu amar extent of adsorption ase directly proportional to pressure hoy. now directly proportional to otrale ami k is to p paisu, k into p paisu, right? next a bostu to eta moi graphot show korisu, yare graph to ki hoise graphot ami dekhisu যে ইনিশিয়ালি হি ষ্ট্ৰেট লাইন হৈ প্লাস ইনক্ৰিজ হয় দেন কাৰ্ভ আহে আৰু এটা ওৱান পইণ্টত ইয়াৰ নিজৰ যিটো গ্ৰাফ আছিলে গ্ৰাফটো কনষ্টেণ্ট সেম ভ্যালু দিয়ে, এই যোনটো পইণ্টৰ পাছপা কনষ্টেণ্ট সেম ভ্যালুটো দিয়ে, চেঞ্জ নহয় ইনক্ৰিজো নহয় ডিক্ৰিজো নহয়, সেই পইণ্টটো আমি স্যাচুৰেশ্যন প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ, clear? so that is about the graph, একদম simple graph to for adsorption কেতিয়া যেতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কনষ্টেণ্ট থাকিব, clear? now a graph to this particular small graph, a graph to কি কৰিছে, this graph is further studied as in a graph to মই তিনটা পাৰ্টত ভাঙি দিম এতিয়া, যেনেকৈ মই কৈছো যে আমাৰ ফাৰ্ষ্টতে ষ্ট্ৰেট লাইন হৈ আছিলে অলপ, এই মাজত এটা কাৰ্ভ আহিছে আৰু তাৰ পাছত কনষ্টেণ্ট হৈ গৈছে, ৰাইট? so এই গ্ৰাফটো মই কি কৰিম তিনটা ভাগত ভাঙি দিম, right? so what did I say, এই আগৰ গ্ৰাফটোৱে মই তিনটা পাৰ্টত ভাঙি দিম আৰু তিনটা পাৰ্টত ভাঙা পাছত আমি এই তিনটা পাৰ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইকুৱেশ্যন বনাই চাম আৰু সেই বেলেগ বেলেগ ইকুৱেশ্যনৰ কাৰণে I will now finally say যে আমি এটা ইয়াৰ কাৰণে এটা গ্ৰাফ বনাম, ইয়াৰ কাৰণে এটা গ্ৰাফ বনাম, ইয়াৰ কাৰণে এটা গ্ৰাফ বনাম। নাও তিনটা মাজত কোনোবা এটা মই লৈ প্লাই নতুন এটা আইসোথাৰ্মৰ নাম দি দিম, মানে এইখনৰ পাই মই নতুন এটা আইসোথাৰ্মৰ নাম এটা উলিয়াই দিম। কেনেকৈ কৰিম হেতু সো ইয়াৰলৈকে বুজি পালা, ইয়াৰলৈকে একদম টান নাছিলে, ডাইৰেক্টলি তেহেঁতি কৈ দিছে এক্সটেন্ট অফ এডজৰ্পশ্যন যাৰ ফৰ্মুলা হ'ল x/m ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু প্ৰেছাৰ। নাও এইখন গ্ৰাফত কি হৈছে, ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ যেটো এইটো পইণ্ট ইয়াতে প্ৰেছাৰটো কম, ৰাইট? এইটো পইণ্টত প্ৰেছাৰ আৰু বেছি আৰু এইটো পইণ্টত বহুত প্ৰেছাৰ, মানে ইয়াৰলৈকে আচ্ছা লেট মি চেঞ্জ দ্য হোল থিং অনলি, তাতে দেখা পোৱা নাই তোমালোকে চাগে। What I'm trying to say is hey graph khonot moi tinta bhag je korisu, bhag keta moi pressure to loi play korim, mane graph khon saute ami dekhisu amar graph khon saute ami enekwa type o dekhisu, right? Efale asile x/m
এফালে আছিলে প্ৰেছাৰ ৰাইট নাও সি মই কৈছো এ পইণ্টটো হ'ল আমাৰ স্যাচুৰেশন প্ৰেছাৰ নাও এ পইণ্টটো নাচাওঁ আমি চাম এইডোখৰ পৰা যে ষ্টাৰ্ট হৈছে এই পইণ্টটো পৰা যে ষ্টাৰ্ট হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে ৰাইট সো কি হ'ব এইটো এটা লিনিয়াৰ হৈ গৈছে লিনিয়াৰ মুভমেণ্ট আহিছে ষ্ট্ৰেট লাইনৰ নিচিনা লাগিছে বাট এইটো পইণ্টত যদি মই এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই এক্স এক্সিছডাললৈ আনো সো এইটো মই প্ৰেছাৰ 1 দি দিছোঁ okay then এই পাৰ্টটোত অলপ কাৰ্ভ এটা আহি গৈছে সো এই পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে right this part I'm going to now call it pressure 2 saturation point হয় but মই just note pressure 1 pressure 2 মানে এরকম ধৰিলো 20 atmosphere এফালে 50 atmosphere তেনেকে গৈ থাকিব right মই নাম্বাৰ কেটা ইউজ কৰা নাই মই just এটা সাইন দি দিছো right next আমি এটা চাম এই ৰখটো একদম বহুত হাই ভ্যালু right মানে as in এফালে হাই ভ্যালু মই কোনোবা এটা randomly part লৈ লৈছো p3 right so এটা তিনটা টুকৰা হল গ্ৰাফখনৰ first second and third now এই তিনটা টুকৰা কাৰণে মই different scenarios কম scenario মানে এইটো হৈছে আমাৰ p1 টো হৈছে একদম low pressure right then আমাৰ এটো আহিছে intermediate মানে মাজৰ pressure intermediate pressure মানে ই বেছি high ও নহয় বেছি low ও নহয় right and then finally at the ending we have high pressure yate goi bahut high pressure pai goise so what is going to happen now because ami jano je amar high pressure ot constant hoi goise right constant hoi joa meaning to ki hoise amar jitu agor formula ase hetu moi use korisu formula to ki asle x by m is directly proportional to p right hetu ama agor formula to loislu but a part to jano pressure upor depend korise nai right ami yar pora saturation point to pass up jetia saisu jimane pressure bohai na jaw kiyo bostu to eke hoi thakibo pressure to bohai thakile amar enekwai hoi thakibo right so ei pressure upor depend nokore jetia amar high pressure didim bahut beshi pressure didim tetia amar extent of absorption to pressure upor depend nokore তো এটা এই রুলটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব রুলটো চেঞ্জ কৰিবলৈ মই সিম্পলি p টু দি পাৱাৰ 0 লিখি দিম p টু দি পাৱাৰ 0 কিয় যদি p টু দি পাৱাৰ 0 হৈ যায় তেতিয়া হলে এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 ইজ ইকুৱেল টু 1 সো এই বস্তুটো মই এতিয়া যদি লিখিব খুজো this will become proportionally constant to d দিলে is equal to k p to the power 0 আৰু এটো মই ভাঙি দিলে is equal to k মানে আমাৰ হাই প্ৰেছাৰত এক্সটেন্ট অফ এবজৰ্পচন কি হৈ গৈছে এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ওলাব ৰাইট সো এটা মই এটো কাৰণে বেলেগ এটা বস্তু দেখাই দিলো আমাৰ অৰিজিনাল ৰুলটো কি আছিল 0 নাই ওপৰত বাট এতিয়া এই পাৰ্টটো কাৰণে মই স্পেসিফিকলি 0 বহাই দিছো কাৰণ কি হাই প্ৰেছাৰ দিলে আমি দেখিলো যে প্ৰেছাৰ ওপৰত ই ডিপেন্ড নকৰে ৰাইট দ্যাট वाज ইজি নেক্সট अगेन মই কি কৈছো I am going to say for this part karne specifically what I can do is moi etu ki korim etu straight linear line bonise almost kobo paru etu karne moi y acha this is not visible y is equal to mx plus c use koribo paru so a form to anibole what I am going to do is first ote moi likhim low pressure karne dekhaisu agor rule to likhisu x by m is equal to is directly proportional to p asile right now here directly proportional to ami change koribole otrabole k into p kori disu right next step ot ki korim swa eta a step to moi e gute bostu to bhangibo khujisu as in I am going to try to break this down keneke moi ate dui fale jodi log bohai diu so what is going to happen if I add log on both the sides what will happen log k into p right so what is going to happen here ei gute gita part moi bhangai dibo paru bhangai dile ki hobo what will happen can you guess what will be the final answer
এইফালেতো মই এনেকুৱা থৈ দিম কাৰণ কি এইটো যদি ভাঙি দিওঁ এইটো ভাঙিলে আমাৰ এক্সটেণ্ট অফ এডজৰ্পশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে ভ্যালুটো বেলেগ হৈ গ'ল ৰাইট আমি জানোৱে যে x বাই m টো স্পেচিফিকলি এক্সটেণ্ট অফ এডজৰ্পশ্যন হয় এইটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি কিন্তু আমি ৰাইটৰ ছাইডৰ বস্তুখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ right so writer jodi bostu khini change koru so this part will remain the same log x by m hoi thakibo it will be equal to log of k plus log of p hoi jabo something like this right is it right correct now yar pisot swa eta jodi enekwa hoi jay teta hole yate amar ki hoise y axis alot etu ase this is y mx plus c mx plus c what is x axis to ki hoise log p hoi jabo right and then amar y axis to log x by m hobo and the mx part a part to hoise right m to hoi goise 1 and log k will be the intercept right so he part to mo ako kori dekham graph to banai dekham for now just remember ya karne a2 ulale right now what will happen to the middle part to amar ki hobo the whole thing where we said x by m is directly proportional to p a2 to amar basic to lagiboy jeneke duitate a low pressure karne etu use korisu high pressure karne etu use korisu right but এই ইন্টারমিডিয়েটৰ কাৰণে আমি এটো ইউজ কৰিব লাগিব এই বস্তুটোত কি হৈ যাব আমাৰ যেটো p আছে we use something called 1 by n one of the reason why I can simply tell you যে আমি এই 1 by n to কিয় ইউজ কৰিছো because this is a curve right exponentially it is rising so that is why I'm involving 1 by n but otherwise tumalko jodi like me if your maths is weak what you can remember is this is a straight line right so no power here this is independent of pressure power 0 but this is a curve nisna hai curve karne ami p to the power 1 by n bohai disu yar right now what am I going to do it is straight line no hoy right it depends on some value of n to amar ki hobo pare it can be greater than 1 it can be greater than 2 3 1 2 3 and so on because in case jodi eto exactly 1 hoy then this will be like this and then this right it will be exactly a straight line but eto ami enekwa he dekhaisu right so he karone ami 1 by n dhoisu jot n can be a natural number right so now what is going to happen a part to ami eto nisna ke ako log bohai dim log bohale ki hobo what happens when we have log bohale ako eke bostu hobo kintu yate ki ahi jabo extra ke 1 by n so for that ami beleke ako solve korim so for now sobot ke agore a part to swa a part to easy asile etu tumalke copy likhi lobo para next what is there this part right a to part to easy asile ya karne we will simply have something like this a straight line right so that is log x by m efale ahibo aru efale log p ahibo clear for this part etu partor karne moi tia next solve korim so it's going to be the same thing eke bostutoe hobo so what am I going to say I am going to say je amar part to asle log x by m is equal to log kp to the power 1 by n enako asile amar bostu to yatke agore ki asle amar it comes from which equation this is the original equation right I hope this is visible if it's not just assume that I have written x by m is equal to kp to the power 1 by n p to the power 1 by n as remember this is not for k only for p right now to solve korile ako ami log x by m e thoi dim etu bhangibo nwaru this will always be there because etu gute to multiply hai extent of adsorption x aru m to beleg bhangi dile meaning kita beleg hoi jabo so this will become what will it be it will be
log k plus 1 by n log of p, right? A 1 by n to agfale loi anim, log or frontot loi anim, right? So this is the final equation that we have received. Y is equal to mx plus c. এটা আমি ইয়াতে পুট কৰিব লাগে। কেনেকৈ পুট কৰিম? আমি জানো আমাৰ y এক্সিছডাল কি হৈছে log x by m আৰু আমাৰ x axis হৈছে log p, right? So this is easy. Now ইয়াতে আমাক কি লাগে? What do we need? We need the c intercept. c intercept কি হ'ব? log k. So a পইণ্টত মই log k ধৰি লৈছোঁ, right? And then amak slope lage. Slope here, what will be the slope? This is mx, this is c, this is y, right? So this is the straight line jito ami bonai disu from that last intermediate part tot, aru yate slope to ki hoise amar, slope will be equal to 1 by m, right? Clear? So this is how we have finally received or the isotherm jot ami intermediate pressure upor pohu, intermediate pressure. And a bostu to this one, a part 2, this part is now the new name jitu tumaloke paisa, that is called Freundlich adsorption isotherm. Freundlich or Freundlich, whatever you want to call. He was a German scientist ejon asile, and his name is also having German roots. Oh, there is a D missing here. Yes, Freundlich. So what happens? Freundlich according, this is the isotherm for extent of adsorption versus pressure. But remember, etut ami log use korisu, logarithm put korisu. So log of x by m and log of p will give this straight line, right? So agor to jitu amar low pressure asile, hetut ki hoise, slope has become 1, right? That is slope to amar exactly 1 equal hoy ase. So this is how we talk about different you can say pressures. According to different pressures ami keneke different isotherms uliabo paru. So for low pressure ekdam straight line asle, but tate slope amar 1 ulai goisle. And then for intermediate pressure amar slope to ki hoise 1 by n. And then finally at high pressure ami ki dekhislu, tat amar pressure upor dependent nokore, directly proportional to p to the power 0 bohai dislu, right? So this was easy, this was not difficult. But sometimes question not ki hobo, instead of giving you pressure they will give you concentration. Tumarke ki koribo lage, you simply have to put the concentration term in place of pressure. So now in case of concentration, that means concentration ketia hibo, jetia amar gas to eta solvent upor adsorb hobo, meaning amar gas to use hoise, right? The gas is the same, but jitu amar solution eta jodi dia ase, in case a solution is given, then concentration will be given to you. In that scenario gutekhini bostu eke thakibo, this will be the same, only difference is log c hoy jabo. That means yat jeneke amar x by m is directly proportional to pressure ahisile, this is actually derived from x by m is directly proportional to concentration, right? So yate ami jodi intermediate concentration karone bohai diu tetia hole 1 by n bohi jay, jodi high concentration karone tetia hole 0 you can say, and then at low concentration it will be directly proportional to c. Oh, this part is not visible, maybe very problematic. Acha, so what did we understand? Jodi amar pressure thake tetia hole this will be simply log p, jodi amar concentration thake this will be simply concentration. And what is the difference?
আমি যদি pressure থাকে then we'll write directly proportional to pressure to the power 1 by n, and then যদি আমাৰ concentration দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে we directly write concentration to the power 1 by n. That's it. That is the only difference. বাকি গোটেই calculation খিনি দুইটা কাৰণে একে হয়, মানে a part টো দুইটা কাৰণে similar হ'ব, only difference is log p জাগাত log c আহি যাব, right? So that is about Freundlich's adsorption isotherm. Topic to all boring ho jaye because there is no you can say we are not going to say real implementation janeke tumalke solid state or you have seen batteries and all, sorry, semiconductors, insulators, then ami solid crystalline structures ebilak opor pohisu, 3D structures saisu, electrochemistry tumalke batteries ebilak lithium ion batteries ebilakor logot bhabibo para. But here in this chapter you will not see a lot of implementation. Why? Because surface chemistry is simply done by those people june actually ink and dyes and all of those stuff they work on, right? Because let's say we have a piece of cloth, kapur ekhon ase, he kapur khonot ami dye koribo khujisu, so that is just a surface, you can just assume that is a surface phenomenon, all surface to লগাব খুজিছো. So in that case তেনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকে ভাবিব পাৰা, but then again this is not complete surface chemistry. Why? Because surface chemistry as in আমাৰ bulk phase এটা থাকিব, right? এটো হল surface আৰু মাজৰ খিনি হল bulk, but ইয়াতে তোমালোকে bulk আৰু surface তেনেকে differentiate কৰিব নোৱাৰা. So let's say chalk লৈছা, তোমালোকে chalk এটা লৈ প্লে হেতু ইংকত ডিপ কৰিছা, ইংকত সোমাই দিয়া, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ওপৰত লাগিব নে ভিতৰ লগে যাব, সেইবিলাক হ'ল সাৰফেস কেমিষ্ট্ৰি ওপৰত, ৰাইট? বাট সেইখিনি তোমালোকেতো ইন জেনাৰেল লাইফ ইউজে নকৰা তেনেকুৱা একো ফেনমেনা বা প্ৰচেছ, চ' দ্যাট ইজ ৱাই ইটছ কাইণ্ড অফ ডিফিকাল্ট প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ লগত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ টান হয়. বাট বেটাৰিজ, লিথিয়াম আয়ন বেটাৰিজ এইবিলাক তোমালোকে পায়ে থাকা, বিকজ ইউ আৰ ষ্টাডিং, sorry, you are using a lot of phones and technologies and gadgets. This reminds me, lithium ion batteries are basically storage cells, right? They energy store kore. But can someone, after watching this video, can someone tell me recently eneko eta you can say technology bonaise junto amar lithium ion batteries otkeo jito amar lithium ion batteries or storage asile, the capacity to store energy by lithium ion batteries etot keu besi amount of energy store koribo para eta technology ulaise. Etu ki hoy, can someone tell me? After the video, obviously, if you watch the video, after you watch the video you can tell me. Have you heard about WIS, or this is WIS or WIBS? Let me know if you know something about this technology যেটো recently নতুনকে develop কৰিছে, from I think last year maybe develop korise. They say that this is way better, this has more capacity to store energy than lithium ion batteries, because lithium ion batteries ebilak ami phone not use koribole easy. Phone is a small device, you can use those batteries, but for big you can say inverters বা for even bigger technologies jot aru dangor battery lage tate ami etu bahut efficiently use koribo nwaru. So for that আমি এনেকুৱা ডাঙৰ টেকনলজিজ কাৰণে এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া. most probably I have not heard anything more about this technology, but if you want you can go and check. It is something called water in salt, water in bisalt. So তোমালোকে check কৰি চাবা যদি জানা, if you're interested. So that will be all for today's lecture, and we will have a doubt session this week itself, so be prepared for that one. We'll talk about electrochemistry, solid states. আজি lecture ekdom short korisu because if I start a new topic, then as in jitu notun topic ase, if I start that topic we'll have to go for longer lecture. So I'll wrap it up here. I'll see you in the next class. Keep studying. Bye bye.